Bhupen Hazarikaই Hitore Hemeka Rati Likha Kuthato. This was the room where he actually wrote Hitore Hemeka Rati. No change at all. We are the residents of Dr. Lakshmi Goswami here in Tejpur as a part of the Bhupen Hazarika Center for Creativity. We are now going ahead with a book on Dr. Bhupen Hazarika, an anthology. So we had to gather reflections from you to be a part of that. What have I done wrong? All right. So close to Bhupen Hazarika's, on that good note. Exactly. Our ঘৰত 4টা জেনাৰেশ্যন ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰেমত পৰিছে মা মই ইহঁত আৰু ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই যেন এটি সুধা কণ্ঠ হওঁ এটি সুধা কণ্ঠ হওঁ কণ্ঠৰ ঊৰ্ধ কোনো সুগায়কৰ প্ৰভাৱ আনিব পৰা অথচ নোবোৱা এটি বাবে মই যেন এটি সুধা কণ্ঠ হওঁ আছামিজ কালচাৰ নামঘৰ এণ্ড ঘৰত থপনা পাতি কীৰ্তন পুথি ভগৱত গীতা এইবিলাক পঢ়িছিলে ইমান মাল্টিফেচেটেড পাৰ্চন হি গোজ ডিপ ইনটু এণ্ড স্পেচিয়েলি দ্য oppressed and repressed people of the world. শিল্পী মানুহ ভাল পায় a middle class a simple human being but he was very lazy. খৈনি খায় it gave him the fertilizer for the small to bloom. Namaskar, Jathai. Namaskar. Here we are with Dr. Lakshmi Goswami, whom we very fondly address as Jathai, a very close associate of Dr. Bhupen Hazarika, and we would now, from the Center of Creativity, Bhupen Hazarika Center for Creativity, Royal Global University, would like to seek a few reflections for the new anthology that we are working on, Bhupen Hazarika, 20 songs and 7 portraits. Jathai, Tezpur has always been generous with affection. Perhaps that is why Bhupen Hazarika felt at home here almost instinctively. Yes. I am sure you will relate. What are your thoughts in this regard? You know what has happened? Bhupenda was born with he is a God-given talent. But for that, when he came along, his father was transferred to. The father was a teacher in Hodia. Right. Afterwards, he got transferred to Tejpur as a Matir Hakim. Nowadays they call it the SDC. So at that time, what has happened? Bhupenda was only 10 years old. So that he got admitted in Tezpur Boys High School because at that time it was only the government schools that was running. And then at that time Tezpur, he was a kind of somebody who was said Kalika Loga Dekh. Kalika Loga Dekh mane on one side there is independent struggle going on. Right. And most of these people or the leaders who was the helm of that whole movement, most of them are from Tezpur. Tezpur we had, who is not, because Jyoti Prasad Agarwala was there, then Vishnu Rabha was there, then Fani Sharma was there, then most important for us women, Chandraprabha Hoykani was there. Right. I admire that woman today because I am sitting in the chair and giving an interview for an international audience
it is because of her. Ah, So you should do not only Bhupen Hazarika and Jubin Garg and all of them do 120 seven songs for Chandraprabha surely Hoikani. we will do it. Yes, that as a feminist and as a woman, at least under this patriarchal society, Right. I have climbed that ladder, which is quite difficult to climb at that time when I was 14, 15 or that area. And then Bhupenda was 10 years old, and at that time he had with his talent, inborn talent, because Bhupenda has learned, he has got no formal education, musical education. Do you know, one day he was telling Deep, মই যদি ৰহমানৰ নিচিনাকৈ মানে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, A.R. Rahman ক'ত আৰু ভূপেনদা ক'ত আৰু A.R. Rahmanৰ মানে his training was so high level. Right. And Bhupenda was being taught Nilakanta Hazarikar Lora, Hantipriya Hazarikar Lora, and they had Hantipriya Hazarika was had a sister, Bhavapriya Das Buli. I think I may be wrong about the name. And then they used to sit in the evening near this is the typical normal Assamese culture, the Namghor and Ghorot Thopana Pati, Kirtan Puthi, Bhagavad Gita, এইবিলাক পঢ়িছিলে. So Bhupenda has learned his music not from any big institution or anything, Right. but it is a kind of, he learned it at home, Right. in that atmosphere. True. And here in Tezpur, in your residence, he was never a guest. He was like a family, isn't it? Yes. And when in Tezpur, when in the Dr. Lakshmi Goswami's residence, this was exactly the room where he stayed. Yes. That I. And so when you see him in a normal day-to-day life, how would you see the bard, the legend? And what do you think brings in that rhythm to him, especially when he was in Tezpur? You know what happened? Bhupenda, everybody has made me a kind of super hero, as if he is something quite different. But then when you think, D'com, that he belongs to you have to look at his background. His background means he comes from a Simple. middle class family. Right. Father was a kind of, at that time there were no scam for for government officials. True. So they didn't get any extra money. And Bhupenda had in the family near 11 siblings. And when you think of a man who is a teacher and who has got, and Bhupenda says that when he goes to school, his boys used to, এইবাৰ কি হ'ল ল'ৰা নে ছোৱালী? That means because they had, but the mother was producing once every year or something. And then Bhupenda said, I told my father this far and no further, which he never did. At that time, you don't talk to your father like that, but then he must have thought that. And so, for all of us, Bhupenda in our house, Bhupenda is like a normal human being, True. normal middle-class human being with all the faults and all the foibles. So from that point of view, we don't, do you know why he loves this house? Misakoe koi গা বেয়া লাগিছে দীপ ৰবীন্দ্ৰ তালৈ যাম কেইদিনমানৰ কাৰণে. What has happened, because when he was suffering from depression, then Kalpana told my husband, Rubida Bhupsue, Kalpana calls Bhupenda Bhupsu. Yes. So Bhupsue কথা বতৰা কাৰো লগত নাপাতে, তাই সেইকাৰণে কিবা এটা কৰক.
And then my husband said we had a very good psychiatrist in the military hospital and in the Tezpur, what we call at that time mental institute, we had Soilen Deuri. Right. So then my husband said, okay, I will talk to both of them and he will be okay, don't worry, send him along. And then Bhupenda came along and stayed with us for a month or so. Code goal, Soilen Deuri, code goal, military hospital psychiatrist. The house, according to my husband's description, the house looked like a kind of panchayat or office. Everyone is coming. Everyone's Different varieties of shoes. Right. ধনী মানুহৰ জোতা, দুখীয়া মানুহৰ জোতা, বাচ্চাৰ জোতা বাহিৰত. Right. And then Bhupenda was kind of in his mood. He will talk to everybody. He was very good with children. Yes, yes. And then and after 10 days or so, Kalpana rang up and said, Bhupenda কেনে আছে? বোলে জানো ভূপেন্দ্ৰটো একো বেমাৰ নাই. It is a kind of শিল্পী মানুহ ভাল পায়. Correct. মোৰ গানৰ হাজাৰ শ্ৰোতা তোমাক নমস্কাৰ আৰু তুমি এইটো অলংকাৰ মানে সেইকাৰণে once these people they see there is a peephole in all stages. Right. You see how many people, whether it is full or not. So Bhupenda is one of those. So from our point of view, and our girls, our maids, everybody was so, he has more time for them than to us because we were very busy with our nursing home, with our practice, my husband in politics. So that was so he is a kind of, a middle class, a simple man. human being. And Jathai, from what I have also seen growing up, for Bordota, cooking for him was definitely never a chore. It was another kind of composition, isn't it? Yes. So I am sure when he was here, he would get busy cooking. So what reflections do you have on those times? What has happened? Bhupenda, as I told you, he is just a middle class family with 10 siblings. So the market ji banai সৰুতে আমি গাঁৱত যিটো খাওঁ, I am from a village. So আমাৰ পুখুৰী আছিলে, শাকবাৰী আছিলে. So মানে anything it grows in the house, so you have it. That's what, because 10টা ল'ৰা ছোৱালী to maintain in a teacher's job, you can't have rau mas, katla mas, ilis mas, you can't afford to have that. So ilisor ami name shuna nai tetia. So Bhupenda used to, I had a cook for nearly 30-40 years, Moinabai. And Bhupenda is more friendly with her than with us. So in the morning you can see korahi eta loi pelai, kotari ekhon loi pelai শাকবাৰীত যাব আৰু গৈ পেলাই মানে শাক কাটি আনি আৰু নিজে বনাই খুব এইবিলাক And I believe cutting to ekdom mane pura precise it has to be. That was what we've also seen. That was what we thought we'll also hear from you, because you've seen him from a very close proximity. And if not you that can, close. No, not that close. And I believe when he was very happy, it was also the element of food. If he had a good meal, yes, I've seen that he normally is very happy. Yes. Have you also seen moments like that in his creations? Yes, yes. Could you also tell us about Hitore Hemeka Rati? Yes. On how he created, what was it on that very day? এইবিলাক আছিলে ন, হাত ভাঙিছিলে টুলৰ. Hitore, what has happened, Dorong College had their golden jubilee. Right. And I'm a product of Dorong College. And then what has happened, it was a golden jubilee,
and they were doing it in a big way. And who was in our house? We keep a open house, and in our house there was Homen Borogohai, Nirupama Borogohai, Birendra Krishna Bhattacharya, Bipin Pal Das. All of them, they were staying with us because not all of them, but most of them, do you know why they prefer our house? Because we believe in social drinking. In the, in the evening, মানে hey মজলিছ বিলাকত I wish you were there. It goes on till 3 o'clock anyway. We had similar experiences in 6 Bhuya Hauli in Yes, Uzan Bazar, yes. where, till the wee hours of morning, and there were few houses where people would socially get together and drink. So I grew up also in that kind of a... Exactly. Exactly. The Hiren Pachatji, Pratima Pandey Jathai, until when a jalsa used to happen in our drawing room, in the ground, Pati Paridiu, and it goes on till the wee hours of the morning. So we've had similar experiences, and you don't realize how time passes by, isn't it? I know. Exactly. So And that's... well, at that, I remember all of them, they were staying here, and so they were having lunch. And normally what will happen, Homen Borogohai, they would, Bhupenda, they would love to have their fikasa. Right. Fikasa মানে চাহ fikasa একেবাৰে নহয়, whiskey diluted. Because you can't drink with Bipin Pal Das and Birendra Bhattacharya. So they will have that. Manami fikasa kham. And what has happened? We were having our lunch, and but then Bhupenda was saying, you are going for the meeting. Main meeting was at 2 o'clock or 3 o'clock. And Homen Borogohai was presiding. Bhupen Bhattacharya was the special guest. So then Bhupenda said, I'm going, you are going for the meeting. And we said, yes. So he said, I will leave you just now. I'm going to write a song, and in the evening, I'll sing it for it, because he was the cultural guest for the evening cultural function. And then suddenly my husband arrived, and he said, Bhupenda beya khobor eta ase. So Bhupenda said, what happened? He said, Dipali Bar Thakur khub seriously ill. And Dipali Bar Thakur at that time, the pinnacle of honor karuna lage mok biyar babe aaye. Then he said, what happened? He said, they are saying that I think it may be the brain tumor. And then Bhupenda said, he came along and closed the small room there, closed the দরজা কৰি হাৰমনিয়াম Bhupenda আৰুতো একো নবজায়, খালি এটা এতিয়াৰ নিচিনা ধোঁৱা 10টা মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ঝাঁজ কাম আৰু তাত শব্দ তুমি একো নুশুনা. So what has happened, he closed that door and started writing, and harmonium বজাই পেলাই গান লিখিছে. আৰু সেই গানটোত Tultul and Kulkul, both of them were very young. ইহঁতে ইফালে খিৰিকীৰে জুমি চাইছে ভূপেন্দাইনো কি কৰিছে ভিতৰত, আৰু তুলতুলৰ হাত ভাঙিছিলে নেকি পৰি পেলাই. তাৰপিছত তেতিয়া লাষ্টত এই গানটোৰ মানে প্ৰথমটো he was writing about সংখ্যালঘুৰ বিষয়ে, দুখীয়া চহা মানুহৰ বিষয়ে, এইবিলাক লেখাৰ পিছত when he has heard about Dipali Bar Thakur's illness, he wrote the last stanza. Last stanza to je kuno khudha mane হেৰিয়াৰ কাৰণে গান লিখিব গাব নোৱাৰিব, মই যেন এটি সুধা কণ্ঠ হওঁ, সেইটো এজ এ মানে লাষ্ট লাইনটো সেইটোৰ ওপৰত লিখিছিলে. কণ্ঠৰুদ্ধ কোনো সুগায়কৰ প্ৰভাত আনিব পৰা অথচ নোগোৱা আজি কি
ভাবে মই যেন এটি সুধা কণ্ঠ হওঁ Right. But so Aru- that was the birth of Hitore Hemeka Hemeka, here in Tezpur. Hemeka, one of the best songs, Best songs, yes. when you think about it. That is also translated by this very young and dynamic Arkupal Acharya, Yes, which we will also present in our anthology. And And have you seen that book written by and edited by Bahanto Deka and Kiran Deka? Yes, I have. That huge, Yes, it's so, yes, I have. And the translation was few of the translation of songs was very good. Right. But Pradip Acharya has done I think it. he's masterfully done it. Yes. Yes. When seas meet. And Bhupen Bardota admired the people of Tezpur. Yes. And I'm sure, I think it's because of the balance they had. It was pride, maybe without arrogance. Yes. And learning without pretension. So that's why I think he loved the people and the surroundings of Tezpur, Yes, isn't it? because what If you has could elaborate. happened, but Tezpur was so different. True. মানে বিষ্ণুৰাভাৰ চাইকেলৰ আগত বহি সোণাভিল বাগানত গৈ পেলাই হাৰিয়া খায় মানে ভূপেন দাই নাখায় কিন্তু বিষ্ণুৰাভাই খায় ভালকৈ মানে বনোৱাৰ লগত বহি লৈ and that's why he has got so many beautiful songs about etikoli duti pat And it's deeply captured also in his Yes. songs, That that was- element of Tezpur. And it's sort of- When once you read that song or listen to that song, you feel you can see the whole milieu about the tea garden or সেইখিনি সেইকাৰণে তেজপুৰ খুব ভাল পাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ দিনত মানে would you believe it যে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী at that time they had the main মানে কেন্দ্ৰটো আছিলে পকি পকিত মানে Jyoti Prasad Agarwala's residence Right. where he was born, where he died also. A Poki was for 6 years our nursing home. Yes, I remember. I remember that. And so সেই সময়ত মানে কিৰণময়ী আগৰৱালা এওঁলোকে মিলি পেলাই মহিলা সমিতি আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী being a unmarried mother at those days মানে hats off to her. Yes, we will. ইমান liberal আছিলে True. all the people who were the leader of that independent struggle, most of them are from Tezpur, and most of them are secular, most of them are very democratic. Encourage reflection. Yes. Yes. And they are not মানে হেৰি নাই পেট্ৰিয়াৰ্কিটো ইমান নচলিছিলে তেতিয়া Right. মানে সেইকাৰণে তেজপুৰত আহি আৰু I'll tell you something which I don't think you should write. You should what has happened মানে the mentality of Guwahati people, upper class. Guwahati was a purely upper class True. government, finance, everything, social, কথা বতৰাত হেৰিয়া খুলিছে one of the মানে নামজাদা মিউজিচিয়ান নীলকান্ত হাজৰিকাই বোলে ভূপেন দাক লৈ গৈছে এইবিলাক ভূপেন দাই নিজে কোৱা কথা ভূপেন দাক লৈ গৈছে যে নীলকান্ত হাজৰিকাক সুধিছে এই তোৰ ল'ৰাটোৱে বোলে ভাল গান গায় ৰেৱাজটো ৰাখিছে নে নাই তেতিয়া ভূপেন দাৰ ফালে চাই কৈছে এই তোক কোনে গান শিকায় তাৰপিছত বোলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভূপেন দা মানে উইথ সম্ভ্ৰমেৰে কৈছে as if they are God and they were Of course. to ভূপেন দা আৰু তাৰপিছত তেতিয়া কৈছে সেই কছাৰীটো আৰু সেই কেয়াটোৱে মানে বিষ্ণু ৰাভা was a কছাৰী আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা was কেয়া
That was the attitude of people in Guwahati. So he liked Tejpur. আৰু বান ষ্টেজ আছিলে মানে বান ষ্টেজৰ বিষয়েতো মানে সদায় চিনেমা কি থিয়েটাৰ হ'ব পূজাৰ সময়ত নগাঁৱৰ পৰা মানুহে নাৱত পাৰ হৈ আহি ইয়াত থিয়েটাৰ চাবলৈ আহে Ban theatre আমাৰ এতিয়াও also. বান ষ্টেজৰ মানে And if you can recall, it was during the days when Dr. Amarjyoti Chaudhary, who is heading our center, he was the pro vice chancellor here at the Central University, yes. and he recalls very fondly the interactions that took place in this residence of yours, in this home. And if you could bring in a few reflections from those days. You know what has happened? The most important, historic one, they were staying, because at that time when Tezpur University was coming, but then Tezpur is a small town. You can't find the name of Tezpur in any atlas. So here, where can you have a university, the hostels, the guest rooms, all those. So then I said, I was 5 times board of management member. Right, Bhupenda was twice. And then I said, okay, my sister was building a house. So they saw it and they said, this will be very good for the vice chancellor. So they had the vice chancellor's house, with which my sister, who is in Jorhat. Then I gave them my first floor. That's why a lot of interactions. It was a nursing home, but I gave them that one. And do you know what has happened on one? And we will have jolsas. Bhupenda ahile manu ahiye jabo aru upai nai. Then what has happened? Mane ebar eta jolsat quite a few people were there. Then Biren Dotto was there. So Biren Dotto was staying upstairs. He was cultural department or head start kora. And then what has happened when everybody had, I think, 2 pegs of whiskey under their belt, and then the band stage orchestra party came along. Suddenly I saw Amarjyoti, Maloy Dotto, Abdul Lais, all of them are there. But then I could see that Biren Dotto was not there. Then, you know, I keep track of all this. Right. So, Be the good host. so what has happened? I told Amarjyoti, hey Amar, Biren Dotto is upstairs. Go and get him. So Amarjyoti and Maloy Dotto, they went upstairs and then nearly dragged Biren Dotto out of his room because he doesn't want it to come. Yeah. The background of the whole thing is that এসময়ত যে বীৰেন দত্ত খুব পপুলাৰ হৈছিলে এটা গান গায় আকাশ অকণি আকাশ দিয়া তাৰ ভূপেন দাই তাৰ উত্তৰ লিখিলে কোনো জনৈক গীতিকাৰে অকণি আকাশ হেনো মাগে So unkindest cut of all. আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেইটো লৈ লং টাইম বিতৰ্ক হ'ল যে বীৰেন দত্তই অকণি আকাশ বেজা ভূপেন হাজৰিকাই সৰ্বস্বতা থকা মানে আকাশখন বিচাৰিছে আৰু তেতিয়া বীৰেন দত্ত নামি আহিলে নামি আহোঁতে ভূপেন দা দেখিয়ে বীৰেন বুলি গবা মাৰি ধৰি তাতে ধৰা মানে ভূপেন দা পিছৰ পিনে টানিব নোৱাৰা হৈ গৈ যে বীৰেন দত্তক কৈছে ধৰা তাৰপিছত দুইটাই গান গালে এণ্ড সেইটো মোৰ কাৰণে মানে আই হেভ ডান এ গ্ৰেট জব আৰু অমৰজ্যোতিহঁতে কি কৰে ওপৰৰ পৰা ভূপেন দা বাৰীত যেতিয়া যায় তেতিয়া বাৰীত ওপৰৰ পৰা চাই মানে লুঙি পিন্ধি সেই হ'ল ভূপেন দা not a superhero, not a Spider-Man. Not a legend, but a very normal human being, a friend, a brother,
Yes, and I remember Deuta Khori, when Deuta koi thake Dhiru Bhuyan, how fond memories he had in this place, along with all of you. So these sort of reflections always keep coming, and the other thing that we wanted to know from you is his jolly mood on, and of course you touched upon the cooking part, his time alone. Ah. So if you could share a few reflections on how he spent time alone and reflected on silence Yes. to garner his music Yes. and rhythm. Bhupenda was been asked. I think it is one of the university magazine or Mintu Mukherjee. But মানে কি ভাল পাই সবতকৈ সেইটো হোমেন বৰগোহাঁইও সদায় কয় নিস্তব্ধতা. Exactly. That means they want to be alone. Creative person, if you goes on বাহিৰত যদি গণ্ডগোল সবতে হৈ থাকে, how can you write? So they love মানে অকলে থাকিবলৈ আৰু মানুহ ভাল পায়, কিন্তু মানুহটো ষ্টেজত গান গাবলৈ উঠিলে মানুহ ভাল পায়, নট when ইয়াত থাকে অকলে কিবা লিখিলে এই আৰু ৰন্ধা বঢ়াত যে পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব আৰু খোৱাটো চাবলৈ খুব ভাল ভূপেনদাৰ মানে It was a delight to see him cooking. It was a delight to see him, watch him cooking on the stove. ভালকৈ বহি ল'ব, বহি লৈ থালখনত ভাত ল'ব আৰু এই মানে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে জানে আৰু সৰু সৰু বাতিত এপিনৰ পৰা কি দিব, খাৰ, তাৰপিছত দিব মাছৰ পিটিকা, তাৰপিছত থাকিব সৰু মিহিকৈ কাটা পিঁয়াজ, অকণমান মিঠাতেল, ভূপেনদাই খুব মিঠাতেল এচামুচ আৰু খাদী ভাণ্ডাৰৰ দুটা বস্তু ভূপেনদাই সদায় বাহিৰলৈ যাওঁতে লৈ যায়। এটা হ'ল খাদী ভাণ্ডাৰৰ মিঠাতেল, পিয়ৰ হয়, আৰু এটা হ'ল মানে আফগান স্নো। Oh. Why was it called Afghan snow then? জানো আফগানিস্তানত বনাইছিলে নেকি, আমিও Because it খাইছিলোঁ was made there. Afghan snow. That's a new one. ভূপেনদা That's য'লৈকে যায় সেই দুটা বস্তু নাপায় কাৰণে লগত মানে when he goes abroad গান গাবলৈ, আৰু ৰাতিপুৱাই সদায় এচামুচ মিঠাতেল মানে উজাই clear his throat. আৰু খায়। It laces the কয় throat. যে এইটোৱে মানে হেৰিটো মানে মাতটো গলাটো ঠিক, আৰু বিশেষকৈ ফাংচন হোৱাৰ আগতে গলাটো ঠিক হৈ থাকে। And if you could also tell us, I'm sure he must have shared these thoughts with you, and also he's written it down, but we want to hear it from you. What is, how you remember it? When he was coming back from New York, when he was near Southampton, he said on the shores that when he goes back to India, Assam, especially home, to his home, he would change the trend of modern Ahomia Git. Yes. So, if you could elaborate on these thoughts that he had No, shared. তেওঁ আগৰ প্ৰথম কথা কি হৈছিলে, two things. One is the dramas. তেতিয়া অসমতো ভাল মানে ড্ৰামা নাছিলে। আমি তেতিয়া কলিকতাৰ পৰা বেংগলী ড্ৰামা ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে, আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰতো বঙালী গানৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ মানে তেতিয়াৰ অসমীয়া গানবিলাকৰ ওপৰত পৰিছিলে। আৰু পিছত কি হ'ল, প্ৰথম ভূপেনদাই আহি পেলাই এৰাবাটৰ সুৰ, এতিয়া মানে সেই যিখিনি গান জোনাৰ কৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি, তাৰপিছত আৰু তেতিয়া বিষ্ণুৰাভাই গাইছিলে আজলি বিজুলি যা ডাকে, মানে সেইটোৱে 22 গান যে মানে এসময়ত কলিকতাত গাইছিলে, সেই তেনেকুৱা গান তেওঁলোকে সেই মানে গানৰ হেৰিটো এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে, সেউজী 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 হ'ল, আৰু তাৰপিছত সেইটো ভূপেনদাই আহি পেলাই কমপ্লিটলি বদলাই পেলালে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই যে আজি জুবিন গাৰ্গৰ গান, এই গাঁৱৰ মানুহৰ গান, আৰু ভূপেনদাৰ সেই সময়ত মই ভাবোঁ, মই বিইং এ মানে নট এ লেফটিষ্ট, বাট আই হেড গট এ প্ৰেফাৰেঞ্চ ফৰ
লেফ্ট তেতিয়া আমি দোলা শুনি পেলাই পগলা হৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো যে গাইছিলে মোৰ গাঁৱৰে সিপাৰে পাহাৰৰ ওপৰত নিশাৰ নতুন চিনৰ মই প্ৰতিধ্বনি শুনো সেইটো পিছত গৈ পেলাই যেতিয়া কামেং সীমান্ত দেখিলোঁ শত্ৰুৰ নিষ্ঠুৰতা মানে 72 যেতিয়া 61ত যেতিয়া মানে চাইনিজ ইনভেশ্যন হ'ল তেতিয়া সেই গানটোকে মোৰ গাঁৱৰে সিপাৰৰ পাহাৰটোৰ কাষতে ৰাতিৰ চিঞৰটোৰ প্ৰতিধ্বনি শুনো মই প্ৰতিধ্বনি শুনো সেইটো মানে তেতিয়া মানে বদলাই পেলালে আৰু বদলাই পেলালে মানে তো চুট যে চাইনিজ আৰ নো ফ্ৰেণ্ডছ আৰ দেয়াৰ মানে খুব ক্ৰুৱেল এইটো সেইটোৰ ওপৰত তেখেতে লেখা ওৱান অফ দ্য সেইটো শুনি পেলাই বোলে মানে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চকু পানী টুকিছিলে কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল কত মাতৃহাৰা হ'ল কত শিৰৰ সেন্দুৰ মোচা গ'ল মানে দোজ থিংছ এই কাইণ্ড অফ বাস্তৱধৰ্মী যিটো মানে কথা বাহিৰত যিটো সেই সময়ত আমি বাহিৰত থাকোঁতে প্ৰথম ওলাইছে আৰু কিচেন সিংক ড্ৰামা মানে আমাৰ ইয়াৰ যে একেবাৰে হুলস্থুল বহুত কোটি টকা খৰচ কৰি কৰে তাতকৈ যে আজিকালি মই কুলকুলক কৈছোঁ যে আজিকালি যে নেটফ্লিক্সত এই যে আৰ্ট ফিল্মবিলাক ওলাইছে একদম কম পইচাত এটা ৰুমত that has changed the মানে whole milieu of the Bollywood মানে culture to change কৰি দিলে. And after all, we also have seen that it is very difficult to do things simple. It's very easy to complex things. But we've seen, even with music, even with Deota's plays, we've seen that it was basically the content and the stylistic presentation more than anything which is complex. It was not there. It was very simple. And we would also like to hear from you a few thoughts on how it was. Was he a morning person? He was very fond of plants, I was told. But he was very lazy. Yes. Very lazy. Ask him to walk বাহিৰটো বপুৱেন্দা খোজ কাঢ়াটো মানে ষ্টেপটো হিচাপ নকৰে ইটো ভৰি পাই সিটো ভৰি সেইটো মানে এনেকুৱা এলেহুৱা আমাৰ সেই হেৰি এখন ভূপেন্দ্ৰৰ স্বৰূপ মানে ফেভৰেট ৰুম আৰু তাত আৰু অৰ্ধসাধ্য চোফা এখন আছে তাত মানে সেই আধা শুই পেলাই বহিও নলয় সেইটো কৰিব আৰু তাৰপিছত দুপৰীয়া এনেকুৱা সময় তাৰ দীপ কিবা এটা নাই নে মানে গলা charming water because I remember the Vishnu pods, the Lord Vishnu ekebare mane ami ghorat golo it was nijora pare hok but every time we see him reclining we've hardly seen him ekon horu room te asa ta betor deota logot gole monot pore ekane but it was a delight to share these glorious moments with you, and we look forward to your write-up in the anthology coming up. Thank you so much. And stay well. You look. আৰু এটা কথা কওঁ ভূপেন্দাৰ আৰু এটা বেয়া অভ্যাস আছে খৈনি খায় খৈনি খায় মানে ভূপেন্দাৰ হাত দুখন চালে এই বাওঁ হাতখনৰ মাজটো বগা মই দেখিছোঁ আৰু তাৰপিছত কি কৰে মানে কল্পনাই মোক এদিন কৈছে দীপ বাইদেউ first time when he came to Calcutta and I found this out I was horrified তাৰপিছত সেইটো মানে ঘৰত নাখায় কিন্তু কৰবালৈ গ'লে মানে য'তে ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা দেখে
তাতে নোখোজেও মাৰি দিব ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট একেবাৰে those were small sweet traits they all had. He was a great man. Yes. আমার মানে I'll tell you something. What has happened, there are so many মানে শংকৰদেৱৰ নিচিনা মানুহ পৃথিৱীত খুব কমেই আছে এই বিশ্বনাথ ভাই লিখি থৈ গৈছিল নহয় তেওঁৰ তিনিজন মানে হেৰি আছে আইডল আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণ তাৰপিছত তেতিয়া লিঅ'নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চি আৰু শংকৰদেৱ সেই শংকৰদেৱ অসমত নহয় আজি সত্যজিৎ ৰায় কিমান ওপৰলৈ উঠিলে অসমত নহৈ পেলাই ভূপেন দা অন্য জাগাত জন্ম হোৱা হ'লে এতিয়া ভূপেন দা মানে কিমান যে বব ডিলানে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে ভূপেন দাৰ মানে কম্পজিশ্যনখিনি when you think seriously Right. it was far superior than মানে বব ডিলানতকৈ Jathai Bhupen Bordeta fitted seamlessly into this continuum here in Tejpur. And perhaps that is why he felt so much at ease here, Yes. especially at your residence. And Tejpur did not ask him to explain himself. And it simply offered him space, the history, Silence. and companionship and silence, of course. How do you like to bring this whole sweet subject to a close? What would be your reflection? It's very difficult to say about Bhupen Da as you say it like this. I know. He is like আমাৰ অসমীয়াত আমি সৰুতে সাধু কথা পঢ়িছিলোঁ যে কণাৰ হাতী দেখা তাৰ মানে হাতীটো ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা মানুহে উঠি পেলাই বোলে কাণখন একেবাৰে আমাৰ বিশ্বনীতকৈও ডাঙৰ হয় এটা বোলে হেৰি নহয় ভৰিখন এনেকৈ চালে বোলে সেইটো কলগছৰ মানে কলগছতকৈও ডাঙৰ তাৰপিছত এটাই সুৰডাল দেখি পেলাই ক'লোঁ বোলে সেইটোনো কি বস্তু আমি ক'তো দেখাই নাই ভূপেন হাজৰিকা ঠিক তেনেকুৱা বস্তু এটা মই সেইদিনা এটা আৰ্টিকলত পঢ়িছোঁ যে মানে ইমান মাল্টিফেচেটেড পাৰ্চন আৰু ইমান নট অনলি মাল্টিফেচেটেড পাৰ্চন বাট হি গোজ ডিপ ইনটু এণ্ড স্পেচিয়েলি দ্য oppressed and repressed people of the world আৰু সেইটো ভূপেন দাই পাইছিলে নিউয়ৰ্কত যাওঁতে মেকাৰ্থিজিম চলি আছিলে চেনেটৰ মেকাৰ্থিৰ প্ৰকোপত তেতিয়া মানে মানুহ মানে সঁচাক মিছা মিছাক সঁচা আৰু সিহঁতৰ তেতিয়া আমেৰিকাত এটা কথা আছিলে কি ইট ইজ বেটাৰ ডেড দেন ৰেড আৰু মানুহ লাইক চাৰ্লি চেপলিনৰ নিচিনা মানুহক দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে কিমানক মানে মানে মিছাকৈ জেলত ভৰালে সেইবিলাকতো ভূপেন দাই দেখিছে সেই দেখি পেলাই কি হ'ল ইয়াত যেনেকৈ যেতিয়া আহিলে আহোঁতে তেনেকুৱা মই অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই তেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ ফ্ৰেঞ্চ নিউ ৱেভ চিনেমা আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত বাৰ্ট্ৰাণ্ড ৰাছেলে ভিয়েটনাম যুদ্ধত মানে আমি শান্তি প্ৰচেছনত গৈছোঁ CND আৰম্ভ হৈছে এই গোটেই যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভূপেন দাই পালে সেইকাৰণে সাগৰ সংগমত লিখিব পাৰিলে যেতিয়া মানে ফিৰি আহিছিলে সেই গোটেইখিনি দেখি তাৰ পিছত আহি পেলাই যেতিয়া দেখে যে আমাৰ ঘৰখন ইন এ চেন্স আমি progressive. Nowadays, progressive wordটো মানে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰাই সেকুলাৰ শব্দ বাদ দিলে কেইদিনমানৰ পিছত কনষ্টিটিউশ্যনটো বাদ দিব আমি মনোবাদী হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ এজ এ ফেমিনিষ্ট মই কওঁ যে মই কেতিয়াও সৰুতে বাপেকৰ তলত মানে মাজ বয়সত গিৰিয়েকৰ তলত বুঢ়া বয়সত ল'ৰাৰ তলত থকাত মই নাই গতিকে সেই পিনৰ পৰা ভূপেন দাই এক্সেক্টলি হি অলছ' ছাফাৰ্ড দ্য ছেইম থিং ছাফাৰ্ড আৰু তেতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি খুব অসুবিধা হৈছিলে
আৰু তেতিয়া লিফ্টমেনৰ কাম কৰিছে জোতা পলিচ কৰিছে আমিও কৰিছিলোঁ আমি আয়াৰলেণ্ডত গৈ পেলাই বন্ধৰ কেইদিনত গৈ পেলাই আলু মানে পটেটো পিকিং কৰোঁ পইচা পাওঁ অকণমান বাচন ধুওঁ সেইটো তাত সেইটো কোনো হাঁহিবলগীয়া কথাও নহয় এভৰিবডি অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ দে ডু ইট টু গেট চাম এক্সট্ৰা মানি চ' সেই আমাৰ ঘৰখন সেই পিনৰ পৰা উই আৰ এ কাইণ্ড অফ mix of rural India, rural Assam, and a kind of progressive Western. But সেইটো আমি ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো তেতিয়া আমি আহোঁতে we must be a kind of fresh change for Bhupen Hazarika. I'm sure. মানে আহি যে তেনেকৈ এনেকৈ তুমি মই যেনেকৈ কথা পাতিছোঁ তেনেকৈ পৃথিৱীত কি হৈছে আমি যে কথা পাতিব পাৰোঁ সেই মানে আড্ডাবিলাক সেই এটা বস্তু আই মিছ কলিকতাৰ যে বা বহি পেলাই যে আড্ডা দিয়ে কফি হাউচত সেই কলেজ ষ্ট্ৰীটৰ সেই দোকানখিনি পুৰণি কিতাপ একেবাৰে জহি খহি গৈছে বাট দ্য চেলছমেন উইল টেল ইউ একজেক্টলি সেইখন কিতাপত কি আছে তাৰমানে হি হেজ অলৰেডি ৰেড ইট গতিকে এই যে এটমছফিয়াৰটো আমি গান শুনি ভাল পাওঁ চিনেমা চাই ভাল পাওঁ নতুন কিতাপ আহিলে সুধিব দিম কি পঢ়ি আছা সেই যে মডাৰ্নিজিম বোলা বস্তুটো যে এটা লগত আছিলে ভূপেন দাই সেইটো খুবেই ভাল পাই পেলাই সেই পিনৰ পৰা মানে ইট ৱাজ এ কাইণ্ড অফ ৰিফ্ৰেছিং চেঞ্জ ফৰ হিম আমাৰ কাৰণেও Very true, very true. We have seen that Bordota, Bhupen Hazarika, had humanity in his song bag. Yes. All throughout. How would you picture him as a global citizen? Global citizen because what has happened, Bhupenda has gone to America and especially to Europe. In the just Renaissance has come back. Second World War was over, and by that time, new wave everywhere. People, the normal Joans or Suhids, what we call them, they didn't realize that the world is so big that we in India we know only the mountain people who are the cannon fodder for that Second World War, British soldiers, and then at the same time he has met Paul Robeson, then he has met King, and so all the Black Revolution was coming, and then at the same time repression of the McCarthyism, and at the same time he has gone to Europe, made Picasso, Somerset Maugham, who by that time has written All Quiet in the Western Front about the Franco's repression of democracy. So all those things he was exposed to, and that is the time when he was there, and he has a kind of মানে বালিয়ে যেনেকৈ পানী শুহি লয় য'তেই মানে নতুনকৈ আৰু বিশেষকৈ সোল মিউজিক সোল মিউজিক ইউ উইল গ' বিকজ ভালকৈ পইচা নালাগে আৰু তাত গ'লেই মানে যে দিল খুলি তুমি মনৰ দুখ যে এই ক'লা মানুহখিনিয়ে কপাহৰ খেতি আৰু মানে কলৰ খেতি কৰি ৰাম হোৱাইট ৰাম বনাই তাক কিমান কষ্ট কৰে আৰু সেইটো আহি পেলাই অন্য ক'তো তেওঁলোকে সেইটো মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে এক্সেপ্ট ইন দেয়াৰ চাৰ্চ ইন দ্য প্লেয়িং ফিল্ডছ ইন দ্য মিউজিক সেইটো মানে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভূপেন দাৰ লগত লৈ আহিছিলে এণ্ড ডেটছ ৱাই ৱেন হি কেম এলং হি জইণ্ড IPTA জইন কৰি সেই তেতিয়াৰ দিনত বলৰাজ চাহনী আছিলে কাইফে আজমি আছিলে মানে পাকিস্তানক by that time when it was divided, India was divided,
Then they have all these cultural icons and the intellectuals who have been asked, they could থাকিবা ইণ্ডিয়াত থাকিবা নে পাকিস্তানত থাকিবা তেতিয়া কৈছিলে যে আমি ইণ্ডিয়ালৈ যাম সালেম আখতাৰহঁত এই কাইফিয়াজ মেৰিড এই গোটেইবিলাক মানুহ তেতিয়া মানে লিবাৰেল লট and creative lot, they came along here. And Sadat Hassan Manto and all went to Lahore. But Jathai, the other thing is something which is very personal, and we've heard you, reflect on these lines before. And in this very fast-paced digital world of ours today, I think Bhupen Hazarika, Bordeuta, would have been a misfit, because I remember you telling us how lazy he was. Yes. Because that's the moment he creates, isn't it? So what are your thoughts on his pace of life? What would you This is share? because all the big artists, they always, Wanted their space. always they want their own space. Right. And that's why what has happened in their personal life also, when you look at Picasso, he has got a blue period, he has got a rose period, because Ezonia Amwale, he Right. goes to another Right. different. সেইকাৰণে মানুহে যে মানে এক্সেণ্ট্ৰিক বুলি কয় যে আৰ্টিষ্টবিলাক এক্সেণ্ট্ৰিক ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ নকৰে তাই মানে ঘৰৰ টকা পইচা আছে নাই নাজানে ক'ব নোৱাৰে গতিকে সেই গোটেইখিনি নকৰি অকল যে এই দ্য মুমেণ্ট অফ চাইলেঞ্চ সেইটো সকলোতকৈ বেছিকৈ আৰু তেতিয়া কমল কটকীয়ে খুব ভাল কথা এটা লিখিছে কমলক জানা নহয় 25 years এই গিটাৰ বজালে ভূপেন্দাৰ লগত পিছৰ পিনে চকুৰে ভালকৈ নেদেখাত ইমান ডাঙৰকৈ মানে ডাঙৰকৈ লিখি দিয়ে তেতিয়া কয় যে ভূপেন্দা যেতিয়া ষ্টেজত উঠে ইট ইজ ছামথিং লাইক এ কাইণ্ড অফ খুব ডিপ যে মেডিটেশ্যন যে মানুহে কৰে তেতিয়া যদি কোনোবাই কথা কয় সেইটো কৈছে বাঘৰ কাণত ভেকুলীয়ে মানে তোৰালে যিটো হ'বগৈ সেইটো This place here in Tejpur, and for that matter this entire town, was very close to his heart. Yes. And also the silence that it came with gave it. him the fertilizer for the মানে a For the thoughts to small progress. bloom. True. Exactly, he was the right man in the right place in the right company. Thank you so much, Jathai, for sharing your And I thoughts love with him. us. I love him. Yes, and keep Love blessing. him, গালি পারবো মই ভাল গালি পারবো I know. And keep blessing our university, our state. Yes. And hopefully we would love to take you to our university very soon. And with the Almighty's grace, it was a delight to have you with us, sharing your thoughts on the legend in Bhupen Hazarika, the Bard of Brahmaputra, and also from everyone at the Dr. Bhupen Hazarika Center for Creativity at the Royal Global University, our gratitude remains with you. মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকৰুণে ভাবে কৰোণে ভাবিব কোনে নকোৱা ভাবিব কোনে নকোৱা ধন্যবাদ Thank you নমস্কাৰ so Thank you much. so much. Thank you. নমস্কাৰ Thank you. নমস্কাৰ বিশ্বভাৰতী সেৱাই খুব কাম উলিয়ায় আৰু মানে তাকে আজি ঠাইৰ কথাখিনি কৈ যায় যে I ran her down the entire kind of thing. I'll add these notes whatever we discussed today. So this was the area where library.